Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Marvel's Midnight Suns. Como de costume, iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior. Good. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of One speaks High Elven. Blood magic stuff. Cool room. Spacious. Aw, is that bed for Charlie? Yes. So, if you're planning on giving me some sort of brooding code of the stoic warrior speech, I'm immune. Just ask later, Magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapons stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. Work? Yeah, talking to people, making friends, basic human stuff. Or quasi-human. You're a Midnight Sun now. One of us. Nico, I was just Hydra bombed. I could use some rest. You and me both. Been bad dreams every night for me lately. I keep seeing Wanda. She... Never mind. I will meet you outside. Yes! I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Oh, and it may just be the two of us. The others went outside, needed to cool off. Really need to hang a fan over that forge. Or maybe crack open the casket of ancient wonders a little? As long as Caretaker doesn't come up with some busy work in the meantime, I'm perfectly fine here at home. Something tells me you don't have a favorite movie. Well, we can start you out with one of my favorites. I know this entire situation's gotta suck for you. Not just the whole resurrected, chosen one thing. I get why facing Lilith won't be easy. I was 15 when I found out my mother was capital E evil. Was your father there for you when you found out? Dad was evil too. Long story, lots of drama. There was a cool dinosaur. I'll fill you in later. Look, I'm glad my mother is gone, but yeah, at times I just want to hear her voice again. Some days I'd give anything to make that happen. Makes me hate her even more. I did not realize you carried such pain. I just learned to bury it. You think I can afford a therapist on a superhero salary? I'm kidding. We don't get paid for this. Enough about our crappy parents. You missed out on decades of good movies. It's my solemn duty to fill this knowledge gap with the best examples I can provide. So, the first thing you need to know, the glowing briefcase is a metaphor. Can we do it again? So, what did you think of the movie? I understood more than I should. How? You've been dead for 3 centuries. I'm not so sure I was dead. Not exactly. I recall a deep slumber, not the void. I dreamt. Of what? Of everything. Much of this world is familiar to me. I know it from my dreams. That's not creepy at all. So, do you know everything? No, Think of it like this. I know what a car is, but I have no idea how to drive.
You're up to date, but not omniscient. Then I'm guessing you don't know much about me. Just what you shared earlier. You're always free to ask. Like, what's the staff of one? Or who were the runaways? I had some questions about your staff. Sure. But first, the basics. The staff of one interprets words or phrases as spells, but it can only cast a spell once. No repeats. Can you tell me how the staff of one functions? It's, blood magic, so my own blood is required to summon it. You wouldn't believe how many adhesive bandages I go through each year. What about the words you speak? They come true. Kind of. And not always the way I expect. It's like making a wish, but you can never make the same wish again. I had some questions about your old team. The runaways? Sure thing. Who was on the team? At first, Chase with his mad science gear, Molly, our pint-sized powerhouse, Carolina, the solar-powered sweetheart. Gert had a telepathic link to Old Lace, a genetically engineered Deinonychus from the 87th century. I handled the blood magic, though I didn't understand it much. And Alex, well, we don't talk about Alex. I should get going. Good timing. Looks like Caretaker wants to speak with you, and wow, I should get to bed. Time flies when you're hanging out. I'm glad to see you're using your free time productively. Dá uma investigada aqui pela mansão, porque tem recursos que eu vou encontrando que eu ainda não sei exatamente como irei usá-los. Vocês viram que conversando ali com a Nico, eu aumentei a amizade com ela. Diário da Zeladora. É legal você melhorar a sua relação com os outros heróis, porque se você chegar num certo nível de relação, você pode, por exemplo, desbloquear combo de combate, que vai ser uma nova mecânica que ainda não apareceu aqui no combate no jogo, ainda não apareceu, mas vai aparecer, os combos de combate. These grounds haven't changed it. Looks like you're finding your way around, maybe making some new friends. I was planning on getting some rest, but... Things are moving at a frantic pace. For all we know, I'll be landing a jet on the roof with Mr. Stark this afternoon. Not quite like it was in the good old days. I remember many sleepless nights and blood-soaked days. Always on the hunt. I'll give you that. But there were times back then I wouldn't trade for anything. With both you and... Agatha? Where is Agatha? I'm sorry. I should have had this talk with you much sooner. But you should know... Agatha... She's no longer with us. What? That is impossible. She was so... Fierce, indomitable, or maybe just kind to a fault. You do not have to do this. Thank you, but I do. I haven't spoken to anyone about what happened. And more so than anyone, you deserve to know. Agatha died in an accident caused by her protege, Wanda Maximoff, the Scarlet Witch. The Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Agatha was determined to help her control them. I tried to caution her, but she would not listen. There was an incident. An accident, I'm sure, but... Agatha was killed. Yes, incinerated in an instant.
Not even Ash to remember her by. The others were heartbroken, as was I. But I also saw the danger, the threat, if Wanda's powers were left unchecked. So I did what needed to be done. I sent Wanda away, to the Sanctum Sanctorum, to study under Doctor Strange. I know the others still harbor a great deal of resentment towards me for it. Wanda's powers were so out of control they cost a life. Your decision may have saved lives, if not the entire Abbey. I like to believe that, especially given her current situation. Wanda, Agatha, it seems we have lost them both now. I conjured a small shrine to Agatha's memory on the grounds, hoping to find some solace, a way to move forward. You should pay your respects. Maybe you'll find what I couldn't. Good night, Hunter. Hunter pode seguir o caminho da luz ou das trevas por meio de escolhas feitas na abadia das habilidades usadas em combate. Vai desbloquear recompensas poderosas conforme Hunter avança num caminho ou outro. Vocês viram uma novidade que apareceu ali pela primeira vez. Nossa, eu tenho que seguir o Charlie agora, que é o cachorro do inferno. Apareceu ali dois caminhos, apareceu um círculo claro e um escuro, o caminho da luz e o caminho das trevas. Que não necessariamente quer dizer que ela vai ser boa ou ruim, não é exatamente isso, eu vou explicar depois pra vocês. Agatha? You always did have the most remarkable eyes, Hunter. Just like your mother's. Maybe that's why you're the first. The first? To commune with the spirits, of course. Is this a trick of some kind? Because I am not amused. No, it's no trick, dear. You're just the first to see me. By now you've heard I had a bit of trouble with my corporeal body. I actually find it quite liberating. You are dead. Always straight to the heart of things. That's my Hunter. You seem strangely at ease about this whole thing. After 1,000 years of living, you learn to take things in stride. Even death. And what have you been doing all this time? Meet me by the cave just over there. You know the one. The Blood Gate? Caretaker always told me to stay away from that place. I think we can safely lift the veil on a few more of our secrets. What's the worst that can happen? This ominous-looking portal is known as a Blood Gate, and you're the only one among us who can pass through it. Blood Gate? Caretaker's handiwork? Yes, Sarah got a little overprotective after the accident with Wanda. It's become something of a habit for her. I have noticed that. What lies beyond is meant for you as much as it ever was for her. Assuming you're up to the challenge, that is. You know I am. I do. But it's always polite to ask. Ominous indeed.
There was a time when the blood stood within these celestial halls to prove their worth. This particular arena belongs to a goddess who often favored Sarah, Ashtur. Sarah, caretaker, was here? Nothing ever comes easy, dear. The Elder Gods felt their descendants needed to earn their blessings, which is why they created these trials to begin with. Trials? I should have known. This entire realm exists for that purpose. Trial by combat, with no chance of outside interference. Yes, but I may have found a loophole they never considered. Why don't you try summoning your four-legged friend? Charlie? The old gods are responsible for a great many creations, including your faithful companion. I think even they tend to forget that. Good luck, dear. Derrote todos os inimigos para concluir o embate. Será que agora eu vou poder invocar o Charlie nos combates? Não sei. Essa Agatha aí, ela tá parecendo a professora do Harry Potter, não tá parecendo? Eu achei ela parecida meio estilo professora do Harry Potter. E agora eu tenho que enfrentar vários cachorros aqui como o Charlie. Isso aqui, como vocês viram, foi um desafio criado, blá 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 blá. Bom, legal que eles não têm vida, então qualquer ataque, qualquer dano eu mato eles. O que eu vou fazer? Jogar um contra o outro, quando possível. E aí eu acabo com 2 de uma vez só, porque eu sou muito esperto, obviamente. Esperto também é você que já deixou o seu like no vídeo para não esquecer. Inscreva-se aqui no canal, você que não está inscrito, é CJBR, Consoles e Jogos Brasil. Lembrando, eu sou o Léo, Engiléu ou Leonardo, me chamam aqui das 3 maneiras. Deixa seu comentário aí, nem que seja um oi para apoiar o trabalho do canal, deixa aí o seu comentário. Dessa vez acho que o primeiro combate sozinho. Primeiro combate que eu não tenho uma equipe. Ah, não tô sozinho, vai, tô com o cachorro, então é uma dupla. Primeiro combate em dupla, vai. Faz falta aqui, né, o Blade, que tava comigo, a Capitã Marvel, falei um pouco da história da Capitã Marvel. Aliás, até complementando o que eu falei no meu vídeo passado, a Capitã Marvel, ela teve vários problemas nos quadrinhos, talvez por isso não tenha... Talvez tenha gerado uma certa antipatia de algum público, porque a Capitã Marvel ela entra numas polêmicas que às vezes as pessoas acham um pouco forçadas. Algumas não, outras sim. A Capitã Marvel... O seu alter ego, ela enquanto não Capitã Marvel, porque a Capitã Marvel ela era piloto de caça, de avião, ela era militar, eu não lembro exatamente a patente dela, capitã, mas ela era militar. E aí tinha histórias em quadrinhos onde ela lutava por direitos iguais, salários iguais de homens e mulheres, babá. Que é justo, isso já acontece. Salário, no geral, não é questão de gênero. É uma questão de produção. Você produz mais, você tem capacidade de dar mais retorno, você vai ganhar um salário maior. Claro que tem uma questão cultural. A pessoa já acha que um gênero aceita receber menos, ele tende a oferecer menos. Eu entendo isso, mas isso já não é mais verdade hoje. Quando você pega pessoas, quando você pega na média, claro, porque os homens no geral trabalham mais tempo, mais anos de vida, na média, os homens trabalham bem mais anos de vida em relação à sua vida, até porque os homens vivem menos, proporcionalmente, durante a vida, os homens trabalham bem mais do que as mulheres. Então acabam tendo uma experiência, tal, na média, os homens ganham mais, sem dúvida. Mas quando você equipara um homem e uma mulher, os dois têm a mesma idade, têm o mesmo tempo de experiência, a mesma formação, blá blá blá, a mesma competência, blá 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 blá, quando você pega, você equivale as coisas, em média a mulher ganha mais que o homem. Ninguém fala isso, mas tudo bem, né? Vou deixar pra lá. E teve outras polêmicas, teve uma história que um cara sequestrou a Capitã Marvel e ele fez uma lavagem cerebral na Capitã Marvel pra Capitã Marvel se apaixonar por ele, pra amar ele. E a Capitã Marvel começou a amar esse cara por causa da lavagem cerebral. E nessa relação a Capitã Marvel engravidou e teve um filho. E aí isso depois virou uma baita de uma polêmica, porque disseram que foi um estupro. E realmente foi, não só estupro, como sequestro e estupro.
Lógico que foi, mas é uma história. É uma história em quadrinho, não deveria causar revolta nas pessoas. Mais uma vitória! 2 estrelinhas. Será que o máximo são 3 estrelas? Eu ainda não sei. Mas a primeira revista em quadrinho da Hunter. Essa não ficou legal, hein? A última ficou legal, com a Capitã Marvel. Ué, não dá pra eu mudar aqui, queria mudar a pose dela. Mas, ué, que estranho, não apareceu a opção de mudar a pose. Então, essa história, por causa disso, do estupro da Capitã Marvel, isso depois... Tempo depois, isso acabou gerando uma baita polêmica a ponto da Marvel cancelar essa história. Essa história ela foi apagada da realidade da Marvel e ela não consta mais no canônico da Marvel. Então, pro canônico da Marvel, a Capitã Marvel não foi estuprada. Talvez alguns não reconheceram como estupro porque não foi um estupro por violência. Né? Ela passou por uma lavagem cerebral, mas é óbvio que é um estupro, isso é óbvio. Porque ela foi sequestrada, teve lavagem cerebral, isso é um crime que tinha que dar no mínimo pena de morte. Palavra de poder. Os dons de Ostur permite que qualquer fechadura ou portal mágico seja aberto. Sarah was right to be wary of this place, but it's your birthright, and I think after everything you've been through, you can handle it now. The two of you, as well as your mother, are the last of your kind, the Blood. Your lineage follows an unbroken line to the old gods themselves. And if you call upon them, you might just find they're actually listening. They won't work miracles for you, but their blessings can be quite useful in the right circumstance. Why don't you ask the goddess Ashtur for her aid in dealing with that barrier over there? Agora eu posso usar a palavra do poder aqui, o tutorial aparecendo, né? Ah, eu terei 4 palavras de poder, são como runas, não são as runas nórdicas, mas são como runas que eu posso selecionar e eu consegui a primeira para abrir. Então, além dos combates, tem uma área de exploração, vocês estão vendo, tem toda a história que vai se desenrolar, que a história tá chamando bastante atenção, tá bem legal. E agora eu entrei na caverna por um lado, saio pelo outro, ou seja, não tinha dificuldade nenhuma entrar na caverna. After all this time, it's still just as beautiful as the first time I laid eyes on it. It's hard to believe Lilith and Caretaker brought this place all the way from Transia. Of course, it was no coincidence that they wound up so close to Salem. This area is particularly attuned to the forces of magic. That's why the Elder God's influence was so prevalent here. And why our sanctuary here has remained all but impregnable over the centuries. And now I'm rambling on like an old sorcerer supreme. Why don't you come see me in the library tomorrow night? Oh, and let's keep this just between the two of us for now. I'm afraid Sarah, Caretaker, isn't ready to see me yet. Good night, Hunter. Good girl, Charlie.
Is this thing on? Hunter, please come to the forge at your earliest convenience. Again, that's Hunter to the forge. Hunter, just in time. His royal weirdness and I were deciding what to do with that nasty little Hydra gift box you found. Ah, yes. The spooky crate. The very one. Though it is far from any mere container, I assure you. I am detecting powerful emanations from inside. If this is a sign of what Hydra is after, I fear we are all in grave danger. My offer still stands. I could fly the thing up and nuke it in orbit. Only way to be sure. Or we could open it, Tony, and perhaps use the mystical energies I sense inside to our advantage. Yeah, I heard a "we" in there. Green goopy gamma serums are one thing. I'm not opening boxes full of mummy curses. You don't have to. Hunter, if you'll allow me. Your second funeral, boss. We desperately need to get into this crate. If Hydra is now working to acquire mystical antiquities, then our situation is very dire indeed. We need to find a way to gain the upper hand. And you think you can do it with whatever is in the container? Tony has one of the greatest scientific minds that I've ever seen. I, of course, have an unparalleled understanding of the mystic arts. I have no doubt that we can find a way to research whatever we find in there and have it work in our favor. I just wonder what it could be. I hope the two of you create something powerful. I want to stop Lilith quickly and decisively. As I said, I'm sure it can help us. I just need to convince Tony to set his ego aside. His discomfort with the esoteric nature of the arcane might be a problem. But Tony's eccentricities aside, I know you can make this work. Right now, with the sanctum out of my reach, I'm fighting with one hand tied behind my back. Metaphorically, that is. If I can find items to research, I can give the Midnight Suns every possible advantage over Lilith and her disciples. I look forward to seeing what you come up with. Me too, Hunter. Now, all this talk is going nowhere unless we can get this container open and study what's inside. Step up to the anvil, Hunter. It doesn't bite. What have you brought me today? By the hoary hosts of Hoggoth, I can hardly believe it. What? Is it worse than you expected? No, it's totally unexpected. It's the Eternity Dagger. This was in a place of honor in my bedchamber in the Sanctum for years. The Sanctum Sanctorum is no common domicile to be burglared. These barbarians have no idea what they possessed. Or perhaps they did. Maybe these artifacts are exactly what Faustus and my mother were after to begin with. A distressing thought. If they had my dagger, then who knows what others of my priceless possessions have passed through their greedy fingers. The cube of nothingness. The tear of Profia, and most worrisome of all. Toothbrush? You, had a little coffee thing going on this morning with your breath? Oh, Tony. Sorry. Doc's right, Hunter. I drank 3 glasses of holy water just to walk through the Sanctum's front door. Place is like a doomsday vault for all sorts of supernatural nastiness. We need to put a lid on this mess. Pronto. I believe Carol is already working on it. At last. Now that this artifact has been returned to its proper owner, we shall see if we can make use of the mystic forces contained within. It's probably not the object of power you were hoping for. Projetos de pesquisa levam um dia para serem concluídos.
mas concedem grandes recompensas. Legal. Então eu iniciei aqui um projeto de pesquisa. Ah não, tenho que clicar ainda para iniciar. Achei que eu já tinha iniciado quando eu abri ali a caixa. A pesquisa está em andamento. Eu tenho uma espiral gama ali para analisar. A pesquisa... Ué, a pesquisa ainda consta ali, que estranho. A espiral gama serve para eu... Toda vez que eu consigo uma espiral gama para analisar, eu consigo uma melhoria de carta. Posso melhorar uma carta, revelar novas habilidades. Na verdade, eu ganho uma carta nova, é isso? Deixa eu ver. Manda ver, ataque, seriam ataques... ganha 1 de vulnerabilidade. 1 só de vulnerabilidade? Mas interessante. Sequência 2, golpe, um golpe de ataque, ataque e 1 de talento. 2 de ataque e 1 de talento. Eu vou escolher da minha personagem, porque eu sempre tô com ela. Ela que sempre vai estar, pelo menos ela sempre vai estar no jogo. Os heróis, os demais, eles podem mudar. A pesquisa tá aí, tá em andamento, então só amanhã para eu saber o que vai acontecer. Você ganhou uma nova habilidade de combate. Abra a tela de herói para equipar a nova habilidade. Você pode abrir a tela de heróis a qualquer momento na abadia, apertando o botão que antigamente a gente chamava de Start. Equipe e recupere. Pode trocar habilidade de cartas, habilidades que não forem usadas, bababababá. Tá, cadê a carta? 1, 2, 3, 4. Eu tenho que ter no meu baralho aqui 8 cartas. Não posso ter menos do que 8 cartas. E eu só tenho, no caso, 8 cartas. Até onde eu sei, eu não tenho mais do que isso. Deixa eu ver, cadê? Tá, ela não tá aqui, então deve estar aqui no editar baralho. Heróis precisam ter 8 habilidades equipadas no baralho. 30 sequências já tá recuperar? Recuperar por 30? Ué, eu não entendi. O que é esse recuperar aqui? Não é pra eu mesclar a carta com outra? Nenhuma habilidade desequipada a mostrar. Ah, será que eu queimei a carta? Ai, que sacanagem. Ué, mas não dava pra eu trocar a... Ah, peraí. Da outra vez eu fundi a carta com outra. Ai, cada hora é uma coisa diferente aqui nesse jogo. Você nem sabe o que você faz certo e o que você faz de errado. Eu achei que eu ia fundir a carta com outra pra aumentar o nível das cartas. Acho que eu deveria ter escolhido aquela carta. Ah, porque das 8 cartas, algumas serão escolhidas pro combate. 1 ou 2, quando você tem 3 heróis. É 1, 2 cartas, talvez 3 de cada um. Então, essas cartas escolhidas serão dessas 8 que estão aí. Ah, quem já tá ali? Pera aí, meu filho, tem coisas aqui pra eu pegar. A lua! Cartas de tarô. Se pegar todas as cartas de tarô, se eu não me engano, você desbloqueia um traje aqui no jogo. Tem que ficar mais... Tem que prestar mais atenção. Lê com cuidado, é que você tá fazendo um vídeo, você quer fazer rápido, você não quer ficar parado lendo as coisas e acaba fazendo besteira. Eu acho que acabei queimando aquela carta, era uma carta que parecia ser bem útil. Olha aí a parte de cima da armadura do Homem de Ferro, bem legal, hein? A armadura original do Homem de Ferro era tão ridiculamente feia nos quadrinhos que vocês não têm noção. Que é isso, malandragem? O Orbe de Agamotto, de Strange, um dos poucos artefatos recuperados do Sancto Sanctorum. Legal, a capa do Doutor Estranho aqui. A capa que é a grande amiga, a grande companheira aí do Doutor Estranho. Opa, créditos pra eu pegar, mais 4 créditos. Essência heróica. Até agora não usei essas esferas brilhantes aí pra absolutamente nada. Mas aqui, mais uma carta de tarô. A estrela, dessa vez. Eu nunca vi um baralho de tarô de verdade na minha vida. Até porque eu não sou idiota pra ficar pagando pra alguém jogar tarô pra mim. Só que seria legal ter a carta por diversão, pela história, pela cultura relacionada àquilo lá. Agora a pessoa que acha que o futuro sai nas cartas, eu sinto muito por essa pessoa. Respeito, mas sinto muito por essa pessoa. You've been here more in the past few days than I have since ever. The forge is pretty badass, but the creature trapped inside riles up my own inner demon. Speaking of, there's something you should know about me. You are bonded with the spirit of vengeance? Damn, you're good. How could you tell? You are not the first spirit of vengeance to join the Midnight Suns. I fought beside another just a few days... 3 centuries ago.
Oh man, sometimes when I have crap to work through, I like to get my blood pumping. Why don't we hit the yard for a sparring session? I know Sparky's excited to meet you. Sparky? That's what I call my spirit of vengeance. His real name is something you'd see written on a symbol, but with like 12 apostrophes. Also, he's not allowed inside after the incident with caretaker Sumerian sofa. It would be my honor to spar with a spirit of vengeance. Wow, he's real excited. Never thought he'd get bouncy, but here we are. Okay, let's do this. I'll get Blake to set things up. Won't take a minute. I will head to the yard. When you and Sparky trade places, what does he look like? He's the guy with the flaming metal skull and hellfire chains. Kinda hard to miss. Treine com o Motorista Fantasma. Agora é Motorista Fantasma, que é o primeiro herói Uber da Marvel. O Motorista Fantasma, o primeiro herói Uber da Marvel. Motorista Fantasma é sacanagem, né? Que é aquele problema que eu falei até no meu vídeo passado, das traduções também. E isso muda porque no filme do Motoqueiro Fantasma, a gente tem o Motoqueiro Fantasma e o Cavaleiro Fantasma. Tem o cara no cavalo. Só que os dois em inglês são Ghost Riders. Porque no inglês é Ghost Rider, ele de cavalo ou ele de moto, ele é um Rider. Em português agora tem cavaleiro, tem motoqueiro, motorista, tiozão fantasma, que é o que dirige ônibus. Tem de tudo nessa bagaça. Vou dar uma investigada aqui em volta pra ver se eu acho mais alguma coisa. Só pra explicar essas minhas escolhas entre o bem e o mal, não quer dizer que ela vai ser uma personagem boa ou ruim, ela vai ser uma heroína ou uma vilã. Tá mais pra heroína ou anti-heroína, vamos dizer assim. No final das contas, o que eu quero? Derrotar a Lilith. Em tese, ela vai derrotar a Lilith. E essas estátuas aqui? O que é isso? Will Walker, filho dessa terra. Tá, uma em referência aí a cada pessoa. Jeremiah Kane, rompedor de correntes. Legal. Mas o rosto das estátuas parece ser o mesmo. Então, ela vai atrás da Lilith, ela quer derrotar a Lilith, a gente imagina que no final do jogo ela vai derrotar a Lilith. A questão é, se ela for pro lado da luz, ela vai derrotar a Lilith e ajudar todos os outros aqui. Se ela for pelo lado das sombras, da escuridão, ela vai derrotar a Lilith e dane-se os outros. Dane-se o que ela quer o objetivo dela, só e pronto. Ela não vai se preocupar com os outros. Então não é uma coisa assim tanto de herói e vilão. Estaria mais pra heroína e anti-heroína, aqui no caso. Mas em tese ela vai de qualquer jeito. Ah, aqui são os quartos dos heróis. Olha que legal. Como aconteceu no Marvel's Avengers, que a gente tinha na frente de cada quarto mais uma folha do Diário da Zeladora, de 1710, da época antes da Hunter morrer. Hunter morreu 300 anos atrás, e esse tempo não passou pra ela tava morta, por isso que ela disse ali, eu lutei, olha aí, da Capitã Marvel, eu lutei 3 dias atrás do Homem de Ferro, todos os quartos fechados. No Marvel's, que isso? Moldura de abadia, eu posso colocar uma foto aqui se eu tiver. No Marvel's Avengers, você podia entrar nos quartos, talvez em algum momento você possa. Bom, gente, é isso aí então que eu queria mostrar pra vocês. Hoje nem tivemos combate, evoluindo mais com a história. Provavelmente, próximo vídeo, a gente vai evoluir nos combates também. Então vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!